Hello, job seekers. Hope you are doing good. Friends, 2022 is almost over. So, మనకి ఇంకా హార్డ్లీ ఒక 15 days టైం ఉంది అండ్ వీఆర్ హెడింగ్ టు 2023. ఈ 2023లో టాప్ ట్రెండింగ్లో ఉన్నటువంటి జాబ్స్ ఏంటి అంటే జాబ్ సర్చ్లో ఉన్నవారు వాళ్ళు ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఏ టెక్నాలజీస్ మీద ఫోకస్ చేయాలనేది చూద్దాము. సో ట్రెండింగ్ జాబ్స్ ఇన్ 2023 అని మీరు సర్చ్ చేస్తే గూగుల్లో సర్చ్ చేసినా లేకుంటే ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ లింక్డ్ఇన్ లేకుంటే వేరే అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ జాబ్ పోర్టల్స్లో సర్చ్ చేసినా మీకు కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ మనకి వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఐ అండ్ ఎంఎల్, క్లౌడ్, డెవాప్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా అనలిటిక్స్, డేటా ఎనాలిసిస్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ అంటే న్యూ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ 2023లో రాబోతున్నాయి. బికాస్ ద వరల్డ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫాస్ట్. The world is moving at a fast pace, and digital transformation, cloud adoption, AI and ML, chatbots, robotic process automation, IoT. So ఈ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీని రూల్ చేస్తున్నాయి. సో అక్రాస్ ఇండస్ట్రీస్ డిఫరెంట్ బిజినెసెస్ ఈ టెక్నాలజీస్ని అడాప్ట్ చేసుకుని అంటే ప్రొడక్టివిటీ కోసం అవ్వచ్చు లేకుంటే ఆపరేషన్స్ని సింప్లిఫై చేయడం కోసం అవ్వచ్చు ఈ టెక్నాలజీస్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాయి. అండ్ companies are looking for candidates with these advanced skills. Though you have basic skills ఉన్నా కానీ ఈ అడ్వాన్స్డ్ స్కిల్స్ని నేర్చుకోవడం ద్వారా మీ ప్రొఫైల్కి వెయిటేజ్ పెరుగుతుంది. సో దాట్ యూ విల్ గెట్ మోర్ కాల్స్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న సజెషన్ ఏంటి అంటే నాట్ ఎవ్రీ టెక్నాలజీ మీకు సూట్ అవుతుందని కాదు. సో చూస్ ద టెక్నాలజీ అండ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఆన్ దట్ టెక్నాలజీ అండ్ లెర్న్ in and outs of that technology so that you will get some credibility and you will get a good number of calls or a period of time. అండ్ ఈ చేంజ్కి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ప్రీవియస్గా మనం చూసేవాళ్ళం ఒక లైక్ డ్రోన్ షాట్ తీయాలి అంటే లైక్ టాప్ వ్యూ షాట్స్ తీయాలి అంటే దానికి క్రెయిన్స్ యూజ్ చేసి లేకుంటే హెవీ మెకానిజం హెవీ మెషినరీ యూజ్ చేసి ఆ టాప్ లెవెల్ వ్యూస్ని క్యాప్చర్ చేయాల్సి వచ్చేది. బట్ నా జస్ట్ విత్ ఫింగర్ ఫ్లిప్పింగ్ తోటి ఏమవుతుంది అంటే ఒక రిమోట్ని తీసుకొని రిమోట్ తోటి లేకుంటే మొబైల్తో ఆపరేట్ చేస్తూ డ్రోన్స్ వచ్చేసినాయి. సో డ్రోన్ టెక్నాలజీ వచ్చేసింది. దాంతో ఒక రకమైన డిస్రప్షన్ అంటే ఒక డ్రాస్టిక్ చేంజ్ క్రియేట్ అయింది ఇండస్ట్రీలో. సో అట్లానే మొబైల్ అప్లికేషన్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి. సో మొబైల్ అప్లికేషన్స్లో ఆటోమేషన్ పెరుగుతుంది. సో you have to adopt all these changes and ఆ చేంజెస్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ చేంజెస్కి అకార్డింగ్గా మనం రెడీ అవ్వాలి. సో గైస్ ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ లైక్ ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ అండ్ క్లౌడ్, అజ్యూర్, AWS, DevOps, Python. సో ఇటువంటి కోర్సెస్ని మీరు చూస్ చేసుకొని దాంట్లో మీకు బెస్ట్ సూటబుల్ కోర్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆప్ట్ చేసుకోండి అండ్ యు బిల్డ్ యువర్ career path in 2023. All the best.